चौथ्या ISL टॉप 4 सुवात मेळोवंक जाय जाल्यार चेन्नईना आड ब्रेस्तारा आणि दिल्ली डायनामोजा आड फुडल्या सप्तकांत FC गोवा खातीर मस्ट विन गेमी हे FC गोवाचो कोच सर्जिओ लोबेरान मान्य केला. Nuestra afición tiene muchas ganas de este partido. And I'm sure that our fans are pretty very keen that we win this game. Es un partido especial. It's a special game. Y todos somos conscientes de lo que nos jugamos mañana. And we are all aware of who we're playing against tomorrow. How do you consider the next two games as a make or break phase in the run-up to playoffs? Bueno, sí, yo creo que en los dos últimos partidos del equipo, en los tres últimos partidos, conseguir un punto de 9 evidentemente no son los mejores números. Yeah, I think it's always that in the last 3 games where we only got 1 point out of the possible 9 wasn't the best possible thing that could have happened to us. Está claro que si queremos estar entre los 4 primeros en estos dos siguientes partidos que tenemos en casa tenemos que mejorar. It's clear that if we want to be in the top 4 in the next 2 games we have to improve. Y en eso hemos trabajado. Estamos intentando mejorar todo aquello que es mejorable, seguir potenciando todas aquellas virtudes que tiene el equipo que son cosas positivas. And this is what we've been working towards in the past couple of days in training to ensure, try and improve as many things as we can where we need to improve upon, and also try and improve on the things where we have positive sentiments within the team. Y yo creo que lo más importante es recuperar la confianza, porque en el fútbol las dinámicas existen. And I think the most important is to recover the confidence of the team because there's the dynamics that exist in football. Hemos demostrado que somos un buen equipo cuando hacemos las cosas que sabemos hacer bien. We've already demonstrated that when we are a good team when we do things well. Y esa es la línea que tenemos que seguir en los dos siguientes partidos en casa. And this is the line of thought that we need to keep carrying on with in the next 2 games at home. We've tended to play very well this season against the better teams. Against the teams in the top half of the table, we've tended to play our best football and had some of our best victories. We won in Bengaluru, we won in Jamshedpur, we also won in Pune. So we've played very well on the road, and against some of the lesser teams we've probably not played as well as we should have done. North East, obviously, we lost there. Against Delhi, we've drawn both matches against Delhi. And we drew also at home to Kerala, when Kerala were in a much lower position than what they are at the moment. So we haven't particularly played well against some of the lesser teams as such, but we've always managed to perform well against the top teams in some of the big matches. Obviously played ATK very early on in the season and beat them at our place for the very first time. And likewise, when we played Pune home and away, we won both matches. So we've always got up for the big matches. So this game against Goa, we know how big it is and what it means to both teams. It's very important that we get something from the game, whether it's 1 point or 3. नेरोका FC चर्चिल ब्रदर्साक एका गोलान मारून आय लिगांत टॉप सुवात गाठली. मॅचीचे 46व्या मिनटाक आयरन विलियम्सान मारिल्लो गोल मणिपूरच्या क्लबाक जैतिवंत जावंक पुरो जालो. आनी हे बुलेटिन सोंपचे पयलीं पळोवया म्हापश्यां मोरजे आनी फातोड्डेचे कार्नवाल. Viva Carnival! Viva Goa! Viva Morji! जो मोर्जीक जावपाक जाय म्हणून हांवें जो विचार केल्लो आनी जीत आनी मोर्जीच्या लोकांचोय प्रपोजल आयिल्लो तो 100% सक्सेसफूल जालो. इतलें दिसता की आमचे जे कार्निवालाचो जो रोड परेड जो जावपाक जाल्लो ती लोकांची सोय तितली सारकी जावंक ना. ते
तरेन मातसो फील जाला पण नेक्स्ट इयर जो कार्निवाल हांगासर जातलो 100% लोकांची बरी सोय जातली आनी कार्निवालचो फ्लोट्स परेड आहा तो बऱ्या रितीन पळोवपाक मेळटलो. जे आमचे टुरिस्ट येतात ते आमचे अतिथी देवो भवा आणि त्यांची रक्षा आणि त्यांची सेफ्टी करप हो आमचो एक तरेचो धर्म. हे आमी लोकां पर्यंत पावयतात. मागता 3 दीस हो कार्निवाल लोकांनी एन्जॉय केला आणि मोर्जी जो 100% आज सक्सेसफूल जाला. क्राउड आमकां जाता तितलो हे करपाक कंट्रोल करपाक मेळना असो क्राउड जाल्लो. नेक्स्ट जे कार्निवाल जातले तेका आमी एवरी पंचायत वायज आमचे 9 मांद्रे मतदारसंघात 9 पंचायती आहात, पेडणे मतदारसंघात 11 पंचायती आणि 1 म्युनिसिपालिटी आहा. हे सगळ्यांक आमी सपोर्ट करतले. एवरी पंचायतीन एक फ्लोट आपलो घालपाचो अवेरनेसाचो अशें आमची प्लॅनिंग चालू आहा. सो नेक्स्ट इयर म्हाका दिसता एंटायर मतदारसंघाचे दोनूय मतदारसंघाचे सगळे पंचायती आणि म्युनिसिपालिटी हांगा पार्टिसिपेट जातले आपआपलो फ्लोट्स घेवन. भाजपाची गोष्ट म्हटल्यार फॉरेनर्स आपले फ्लोट्स इंडिविज्युअल फ्लोट्स हे पार्टिसिपेशन चड येयले. We promise you that the carnival capital of Goa will become Fatorda. This is my promise to you. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.